Good morning, my dear students, and we are going to the next session of e-commerce, and today we can study three important topics on e-commerce, and they are: first one, steps to e-commerce, or important steps we have to be taken for implementing e-commerce, and second one, the influencing factors of a successful e-commerce, or what are the factors to be considered by the businessman to implement a successful e-commerce, and third one is the reasons for failure of e-commerce, and these are the three important topics we are discussing today. And first one is steps to e-commerce. What are the important activities to be taken by the businessman to implement or to function the e-commerce in their own business? And those functions or those activities have been divided into 5, and they are: first one, generating the demand; second one, ordering and fulfillment; and third one, processing the payments; and fourth one, servicing and support; and the last one is security. These are the 5 important points to be considered. And the first one is generating the demand. And what do you mean by generating the demand? The businessmen they should be capable to generate or making the demand of the customers visiting the sites. So that is the first step. Not only visiting the sites or visiting the websites is the matter, their visiting should be converted into demand. അവർ വെറുതെ വിസിറ്റ് ചെയ്ത് പോയതുകൊണ്ട് മാത്രമായില്ല, അതിനെ നമുക്ക് എന്താക്കി മാറ്റാനായിട്ട് സാധിച്ചിരിക്കണം, ഡിമാൻഡാക്കി മാറ്റാൻ സാധിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളുണ്ടാക്കിയ വെബ്സൈറ്റ് കൊണ്ട് എന്തുള്ളൂ, ഗുണമുള്ളൂ. സോ that much attractive and informative website should be prepared and designed by the businessman. That is the first important activity to be taken or activity to be done by the businessman. And the second one is ordering and fulfillment of the activity by the consumer. Ordering, and what do you mean by ordering? While discussing so many topics, we are meeting with the word order, ordering, etc. And ordering is an important activity. It should be taken by the consumer. When their visiting of site is converted into demand, that demand is confirmed after giving an order to the marketer. അല്ലേ, ആ ഒരു ഓർഡർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് കൺഫേം ചെയ്യാനായിട്ട്, ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടായി എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. ദാറ്റ് ഡിമാൻഡ്, ആ ഡിമാൻഡ് ശരിയായിട്ടുള്ളൊരു പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഡിമാൻഡായിട്ട് മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ കൺസ്യൂമർ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം, സെല്ലർക്ക് ഓർഡർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. ആൻഡ് ത്രൂ ദിസ് ഓർഡറിങ് പ്രോസസ് ദാറ്റ് visiting of the site is confirmed and that visiting of the site is fulfilled, and the consumer is visiting the site to select the various products he needs in his daily life, and he is searching the product in various websites, and from this website he is selecting a peculiar website, and in that peculiar website he is ordering the goods. Okay, and after ordering the goods, the process of buying is generated, or it is ignited by the consumer. So that is the second step. And the third step is process of payment. It's another step, process of payment. Payment process should be done, and while designing the web pages or website, the businessman should add the provision for buying, or add the provision for payment is given online by the consumer. സോ എന്താണോ അതിന് വേണ്ട പ്രൊവിഷൻസ്, എന്ത് പ്രൊവിഷൻസൊക്കെയാണോ വെബ്സൈറ്റിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്, ആ പ്രൊവിഷൻസൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിച്ചിരിക്കണം,
ബിസിനസ്മാന് സാധിച്ചിരിക്കണം. സോ അത് വളരെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. വിതൗട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് ദിസ് ഓർഡറിങ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഓർ ദിസ് പ്രോസസ്സിങ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ്. ഓർഡർ കൊടുത്തു, അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല. പേയ്മെൻറ്റ് അവിടെ നടന്നാലാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട റവന്യൂ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ കിട്ടുള്ളൂ. സോ ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. പ്രോസസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. ദേ മേ ബി പെയ്ഡ് ബൈ the sellers may be paid by check or by using cash or by using modern devices, and in our website there should be provisions for accommodate all these modern devices and modern techniques. That is an important thing. And the next one is servicing and support. That is a fourth important matter, an important function to be done by the businessman, servicing and supporting. And what do you mean by servicing and supporting? Once an investor or once a consumer visited our site, they should continue their transaction with our business concern. And for that purpose, continuous information and continuous servicing system should be there with the businessman. And for that purpose, a detailed and elaborated database of all the consumers should be maintained by the businessman. ഒരു ബിസിനസ്മാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാളുടെ സൈറ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആരൊക്കെയുണ്ടോ, അയാൾക്ക് ഓർഡർ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആരൊക്കെയുണ്ടോ, അവരുടെയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡാറ്റാബേസ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. സോ ആ ഒരു ഡാറ്റാബേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഓർഡർ അയാൾ തരുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചും കൂടി ആ ഓർഡർ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് എളുപ്പമായിരിക്കും, ആ ഓർഡർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും. അയാളുടെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ അതിലേക്ക് നമുക്ക് അധികം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല, കോൺസെൻട്രേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട്. നമുക്ക് ന്യൂ കസ്റ്റമേഴ്സിന് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും, ഫോക്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഡാറ്റാബേസ് ഉണ്ടാക്കുകയും അതിലൂടെ through that database we should give the necessary supporting and necessary servicing informations to our consumers, and sometimes we have to give certain repair facilities or maintenance facilities to our consumers. അപ്പോൾ ആർക്കൊക്കെയാണ് ആ റിപ്പയർ ഫെസിലിറ്റീസ്, ആർക്കൊക്കെയാണ് മെയിൻ്റനൻസ് ഫെസിലിറ്റീസ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരിക, എപ്പോഴാണ് കൊടുക്കേണ്ടി വരിക, നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഏത് മാർഗ്ഗത്തിലൂടെയാണ് അവർക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക, ഇതൊക്കെ ആലോചിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും if there is an effective e-commerce system and if there is an expert web page or a website with the businessman. Okay, so that is a fourth important matter to be taken care of. And the next one is security. All these functions are done in an effective way, but the consumers matters and consumers informations are hacked by a hacker. There is no efficiency in our e-commerce system. So when to implement an effective and efficient e-commerce system, you should see that the informations of the consumer as well as the information of the producers and businessmen or marketers, wholesalers and retailers, all the persons dealing with the businessmen are secure in our website. അത് സെക്യൂർ ആണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ സാധിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ, മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. And in that section, and we are using a peculiar term, that is a secure sockets layer. Secure sockets layer or SSL. Secure socket layer. It's a combination of software used for preventing the hackers and hacking to our information system. ഒരു നമ്മൾ ആൻറ്റിവൈറസ് ഇതായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൻറ്റി ഹാക്കിംഗ് മെഷറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറാണ് SSL എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയും അത് നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു മാക്സിമം സെക്യൂരിറ്റി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും, നമ്മുടെ കൺസ്യൂമേഴ്സിനും അതുപോലെ തന്നെ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് മാത്രമല്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ തന്നെ ഇൻഫർമേഷൻസ്, നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റിൽ കൊടുക്കുന്ന നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് വളരെ സെക്യൂറായിട്ട് സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം. സോ ദീസ് ആർ ദ 5 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മാറ്റേഴ്സ് ടു ബി ടേക്കൺ ബൈ ദ പേഴ്സൺസ് who are going to deal with the e-commerce. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെഡിങ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റെപ്സ് ടു e-commerce. എന്തിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ഷുഡ് ജനറേറ്റ് ദ ഡിമാൻഡ് ഷുഡ് ബി ജനറേറ്റഡ് in the minds of the persons who are visiting our sites. And second one is that
The persons who have generated the demand, they should make an order to the businessman. That's also an important thing. Then only we can say that that e-commerce transaction is fulfilled. And next one is that there should be adequate processes for payment of money online. So, what all provisions have to be taken, it should be taken by the businessman. And next one, the enough and adequate and efficient support and service system should be given to our customers. Customers means routine ആയിട്ട് നമ്മളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന customers. അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട sometimes special discounts should be announced to the customers. And what are these special discounts? 5%, 10% discounts, 1 for 1 free, and all these things should be given to them. So that much servicing and supporting system should be there. And last one is security. Even if it is the last point, it should be focused by the businessman, because without security we cannot do anything efficiently in our e-commerce. So it should be pinpointed and it should be focused. Okay, so that is the last point, that is fifth point. So these are the 5 important points for for taking a step to e-commerce. And next we can see what all are the influencing factors for a successful e-commerce. Basic ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് 5 എണ്ണത്തിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് പഠിച്ചത്. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ഇ-കോമേഴ്സ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ്. ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പലരുടെയും എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് ഓൺലൈനായിട്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടത്തി വെബ്സൈറ്റുകളിലൂടെയും ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെയും വ്യാപാരം നടത്തി വിജയിച്ചിട്ടുള്ളവരുടെ ആ ഒരു ചരിത്രം പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ വിജയിച്ചത്, എന്താണ് അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള രഹസ്യം എന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്തി പിടിക്കാനാവുന്ന കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം ഒരു 16 ഫാക്ടേഴ്സോളം അവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് വൈഡായിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പോയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് വി ക്യാൻ സ്റ്റഡി ഇറ്റ് വൺ ബൈ വൺ. ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് the presentation of the website. It's a very important thing. Presentation of the website. How the website is presented before the consumers. Whether it is attractively presented. Sometimes there may not be any attractive presentation, but the adequate and enough informations will be added in that web pages. It's an important thing. Especially the home page is very important. You know what is home page? So this home page should be neatly arranged and all the information should be simply given in the home page itself. Then only the consumer can acquire the necessary knowledge and the necessary informations regarding the product or services in the website. So it is a very important point. That's an important factor, that is website presentation, and how many pages are there, how the pages are designed, and in each page what type of information is given, how it is categorized, how the designs are given in the websites and web pages. And sometimes we may use bright colors and complicated designs in these websites, and it's not an optimal method. We should use, as much as possible, we should use the neutral colors, as well as information should be given in a simpler way and not in a complicated way. And the customer should be able to identify the information, and they should be able to categorize the information, and from that website and web page they should be able to select their product. Otherwise, so many pictures, so many symbols, so many colors are used. They may not be, these customers may not be able to select and distinguish the product of the producer or product of the marketer. So it's an important thing. The presentation of a website is very, very, very important. So that is the first point for a successful e-commerce. And next one, even then it is attractive and all the informations are given in the pages. If it is not accessible to the consumers, there is no need and there is no help with that web pages or websites.
Okay, that is, it should be accessible, and we should test the website whether it is accessible by all types of consumers and whether it is accessible in all types of operating systems. Okay, and different types of browsers are capable to access this particular type of website, and all these matters should be tested before we are launching a website. Okay, so that's an important thing. നമ്മളത് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം, ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഡിഫറെൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻസിൽ, ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്രൗസേഴ്സിൽ, ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ അതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അത് ഈസിലി ആക്സസബിൾ ആണോ. എത്ര നന്നായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല, അത് ആക്സസബിൾ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അത് കൺസ്യൂമേഴ്സിന് ചൂസ് ചെയ്യും. അതിനുള്ളിലേക്ക് കടക്കാനോ ഇൻഫർമേഷൻസ് വായിക്കാനോ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതുകൊണ്ട് യാതൊരു ഉപകാരമില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ആക്സസിബിലിറ്റി. ഫോർ എ സക്സസ്ഫുൾ ഇ-കോമേഴ്സ് ദിസ് ആക്സസിബിലിറ്റി ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ന്യൂ ടെക്നോളജീസ്. വി ഷുഡ് ഓൾവേസ് depend upon newer technologies rather than depending upon this traditional technologies, like while we are using the search engines. And you know what is search engine? Search engine is a combination of software used to locate various websites and web pages, and these search engines should be modern search engines should be used by the businessman, by the marketer. Then only they can easily find out, their consumers can easily find out the or easily locate the this website, and at the same time how much our on-site and online merchandising system is capable. On-site merchandising system. On-site merchandising means എത്രത്തോളം അത് കേപ്പബിൾ ആണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെ മെർച്ചൻഡൈസിങ് നടത്താനായിട്ടുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി നമ്മുടെ സൈറ്റിന് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ പഴയ ടെക്നോളജി നമ്മൾ വിട്ട് ഇപ്പോൾ റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പുതിയ ടെക്നോളജി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. Okay, and we should be able to compare, the businessman should be able to compare the various products and how much is their response. ഓരോ പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കി എത്രത്തോളം അവർ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിനോട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രത്തോളമാണ് അവരുടെ റെസ്പോൺസ്, എത്രത്തോളം കസ്റ്റമേഴ്സ് അവരുടെ സൈറ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിൻ്റെ സൈറ്റ്സ് വിസിറ്റ് ചെയ്ത് ആ ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി നടത്താൻ പാകത്തിനുള്ള ടെക്നോളജി നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേണം. അതിനുള്ളൊരു സിസ്റ്റം, അതിനൊരു മെക്കാനിസം നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേണം. സോ ദിസ് ന്യൂവർ ടെക്നോളജി വിൽ ഓൾവേസ് ഹെൽപ്പ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എ സക്സസ്ഫുൾ ഇ-കോമേഴ്സ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് we should see whether our product line is efficient. Product line, it's another term, product line. And what is product line? Product line means, നിങ്ങൾ ആ ഒരു ടേം ചിലപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നതായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം, കേൾക്കാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈൻ മീൻസ് ഇറ്റ്സ് എ എഫക്റ്റീവ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സിമിലർ പ്രൊഡക്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ എ സിംഗിൾ കമ്പനി, ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈൻ. അതായത് ഏകദേശം സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകളുടെ ഒരു കൂട്ടം. ഇഫ് യു ആർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഡിറ്റർജൻറ്റ്സ്, വി വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിറ്റർജൻറ്റ്സ്. അല്ല, പല ടൈപ്പ് ഡിറ്റർജൻറ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കും. ഒരേ കമ്പനി തന്നെ പല ടൈപ്പ് ഡിറ്റർജൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കും. അതേസമയം അതിൻ്റെ പൊതു സ്വഭാവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിറ്റർജൻറ്റ് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഡിറ്റർജൻറ്റിനെ പോലെ തന്നെയാണ് വാഷിംഗ് സോപ്പ്, ബാത്തിങ് സോപ്പ്, ഇതൊക്കെ ഏകദേശം ഒരേ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സംഗതി. ഇതിനൊക്കെ ഒരുമിച്ചൊരു കൂട്ടം നമുക്കാക്കാം. അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈൻ. നമ്മളിവിടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈൻ എന്താണ് എന്നുള്ളതല്ല നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈനിനെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും, എങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈനിൽ വാല്യൂ അഡീഷൻസ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും. വാല്യൂ അഡീഷൻസ്, ഹൗ വാല്യൂ ആഡഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ക്യാൻ ബി സപ്ലൈഡ് ടു അവർ കസ്റ്റമേഴ്സ്. ഹൗ ക്യാൻ വി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് our products from the existing and competing producers products. അവരുടെ പ്രൊഡക്ട്സിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ട്സിനെ എങ്ങനെ ബെറ്റർ ക്വാളിറ്റി, എങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടി വാല്യൂ എഡിഷൻസ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും. എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ്, ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസുകളിലൊക്കെ ചെറിയൊരു കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജസ്, വാഷിംഗ് മെഷീൻസ് ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നോർമലി ബേസിക്കലി ഓൾ പ്രോഡക്ട്സ് ആർ സെയിം, ബട്ട് minor distinctions may be made to our products so that the customers will choose our products. That's why we are giving value addition to our
പ്രോഡക്ട്സ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ലൈൻ എങ്ങനെ നല്ല പ്രോഡക്റ്റ് ലൈൻ, എങ്ങനെ നല്ല പ്രോഡക്ട്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കൊണ്ട് അത് തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനും അത് തന്നെ വാങ്ങിപ്പിക്കാനും സാധിക്കുക. അതിന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം. അതിൻ്റെ ബ്രാൻഡിങ്ങും അതിൻ്റെ പാക്കിങ്ങും അതിൻ്റെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പരസ്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിംബൽസും അതിനുവേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊമോഷൻ ടെക്നിക്സും ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈനിന് എങ്ങനെ അഡീഷൻസ്, എങ്ങനെ വാല്യൂ അഡീഷൻസ് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ചിന്തിക്കണം. അത് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇ-കോമേഴ്സിന് ഏറ്റവും പറ്റിയ ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ്. At the same time, while we are adding value to our product line, the next important thing is pricing. Next one is pricing. And what is price? Price is, it is the most important thing which earns some revenue to the producer. And through this price, the businessman or the marketer ensures his profitability. If it is not fixed in the right manner, the consumer may not choose the product. If the prices are high, sometimes the consumers may reject the product. At the same time, if we are fixing a lower price, we cannot ensure that all the consumers will come and buy the product. Sometimes there is an inherent thinking in the mind of consumers that always quality products may have high prices. So if that thinking is prevalent in the consumers, they will not buy the products at lower prices. That's also an important thing. So here pricing is very important, and we should the businessman should fix an optimum price, not maximum and not minimum. He should fix an optimum price, and the consumer should choose our product, dropping the products of the competitors. So it's an important thing. And next one is that we should be user friendliness. The e-commerce, our e-commerce used by a businessman and a marketer, we should be user friendly. And what do you mean by user friendly? There should be adequate provisions in the website to make it user friendly. And if it's that much complicated that the consumer cannot access it, the consumer should give almost all informations regarding the consumer, and then only they can access into the site. If things are that way, the consumers will not they will not open the website. And for that purpose, we have to make it user friendly. Only the major informations regarding the consumer should be asked in the website. And orders can be made easy in an easier way and not that much complications. And payment should be made online by using the prevalent and the relevant techniques. Okay, so then we can make it a user friendly manner. User is a consumer. Always users are consumers. Sometimes users may be suppliers also. Then we are giving more importance to consumers. And anyway, users should be able to take the e-commerce or take the website as a friend. That friendly approach should be there by the businessman to the consumer. So that is the next one. And the next one is offer incentives. The businessman should offer some incentives and some discounts to the consumers, especially if they are permanent consumers. And permanent consumers are always called customers. Consumers and customers, these are two words, and they have two meanings also. And consumers are the persons who are consuming the goods, but customers, there is customers also. Customers means if a consumer, they are permanently buying a product from a single seller,
that consumer may turn into customer for that seller. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കസ്റ്റമർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. കൺസ്യൂമറും കസ്റ്റമറും വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് അത് ഇവിടെ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ലെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹിൻറ്റ് ചെയ്തു മാത്രം. ദെൻ we can give them offers, certain discounts, certain incentives, okay, seasonal incentives or other incentives can be given to the customers so that they will be prompted and they will be they can be encouraged to buy the product again and again from that seller only. So offering incentives is also a good thing. And the next one is there is payment and security. That is the 8th factor to be considered, payment and security. And while studying the important steps to e-commerce, we have analyzed that there is payment is an important thing as well as security is also an important thing. But here it is again in this textbook they are again focusing on payment and security for the successful implementation of e-commerce. And you know how payment is done in online transactions, and there are so many devices, and you have studied what are those devices. And there is a credit card, debit card, smart card, e-checks. Okay, and all these devices and all these items can be used for the payment. At the same time, we should be able to ensure, especially while making the payments, some important information regarding the consumers should be given to the seller. Sometimes it may be these informations may be hacked by other persons. So there should not be any possibility, there should not be any provisions for such hacking. That much security should be given to the informations given by the consumer, should be taken care of. So again we are focusing on പേയ്മെൻറ്റും സെക്യൂരിറ്റി ഒരുമിച്ച് വരാൻ കാരണം വേറൊന്നുമല്ല, പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ സമയത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സീക്രട്ട് ഇൻഫർമേഷൻസ്, എസ്പെഷ്യലി ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഇൻഫർമേഷൻസ്, അതിൻ്റെ പിൻ നമ്പർ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ, അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരവസ്ഥ ആ സമയത്താണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറയാനായിട്ട് കാരണം. ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം 9ാമത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫാക്ടറായിട്ട് അവിടെ വരുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് ദേ ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു എൻഷുവർ trustworthiness. What do you mean by trustworthiness? What is trustworthy? Trustworthy means a person can be valued as trustworthy because if he has that worth of being trusted by others, so then that person can be called as trustworthy. ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ട്രസ്റ്റ്വർത്തി. ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ബിസിനസ്മാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുറേ ഇൻഫർമേഷൻസൊക്കെ അവർ വെബ്സൈറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ട്രസ്റ്റ്വർത്തി. വി കനോട്ട് ട്രസ്റ്റ് ദ ബിസിനസ്മാൻ. all those informations are wrong and all those informations are deviating എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ ട്രസ്റ്റ്വർത്തി അല്ല, വെബ്സൈറ്റ് തന്നെ ട്രസ്റ്റ്വർത്തി അല്ല എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, കരുതേണ്ടി വരും സംടൈംസ്. ബട്ട് ഈ ഒരു ട്രസ്റ്റ്വർത്തിനെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ISO സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. സോ അങ്ങനെയുള്ള പ്രോഡക്ട്സ്, അങ്ങനെയുള്ള സർവീസുകളൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടി, ഇപ്പോൾ അക്മാർക്ക് ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അക്മാർക്ക് ഇറ്റ്സ് എ മാർക്ക് ഫോർ സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ ആൻഡ് ദോസ് പ്രോഡക്ട്സ് വിൽ ബി പർച്ചേസ്ഡ് ബൈ ദ consumers very easily because that much standardization is ensured there, and that those products are trustworthy products. Likewise, the e-commerce using, if the businessman is using e-commerce and they are designing websites for the consumers, they can try to be with the member of certain associations, and if they are member of certain associations, the customer will think that they are trustworthy persons, and there are so many examples for those type of association. In your textbook there is given one type of those association, and they are, and the name of that association is Better Business Bureau. It's a association of
businessmen who are using and who are installing this e-commerce for their trading purposes. ട്രേഡിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഇ കോമേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ്മെൻ്റെ അസോസിയേഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബെറ്റർ ബിസിനസ് ബ്യൂറോ, BBB. സോ ഈ അസോസിയേഷനിലെ മെമ്പറായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ട്രസ്റ്റ് വർത്തി പേഴ്സൺസ് ആണ് ഒരു പരിധിവരെ. ബിക്കോസ് അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ്, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ആ അസോസിയേഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, മെമ്പർ ആവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇപ്പോൾ BBBയിൽ മെമ്പറായിട്ടുള്ള ആൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ കയറുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദേ ആർ സീയിങ് ദാറ്റ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ സൈറ്റ് ഈസ് opened and this particular site is authenticated by BBB, then they can ensure that that site is to a greater extent it is trustworthy, and they will enter and they will access into the website and they will purchase the products from that website. Okay, so trustworthiness is an important thing, it's an important factor for the successful implementation of e-commerce, and for that purpose we can be the businessman can be a member of certain association. And ഒരു example ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് കണ്ടത്. And the next one is there should be adequate stock. That's also an important thing. Customers are visiting our site, and if they are interested and if they have some demand in our products, they are giving orders to us. These orders should be met at the correct time. We should be able to deliver them the goods in the proper timings. Then only we should design such a website. Otherwise, there is no need of designing such a website. Then you should this businessman should be ready to maintain that much stock in their concern or with them to deliver the goods in the appropriate timing. Otherwise, once the customers are ordering the goods and we are delaying the goods or delaying the delivery, they will drop our products and they will go to another producer's products. The time is very important. The customers as well as ours time, the businessman's time is also important. That should be taken care of, and that much stock should be maintained by the businessman. Then only we can meet the orders in the right time without any delay, without any interruptions in the consumers' practices and the consumers' production, etc., etc. Anything for any purpose they are buying the product, that is no matter. But we should see that we are giving the consumers, we are giving them the delivery of goods at the right time. So also for that purpose we should keep adequate stock. And the next one is, the 11th important thing is relationship marketing. Relationship marketing. And what do you mean by relationship marketing? This relationship marketing is an important branch of marketing. The students studying in the second semester of BCom, they are studying relationship marketing as a part of marketing. And what is relationship marketing? The businessman should always try to maintain a cordial and good relationship with the customers. Not only with the customers, to all people who are dealing with them. They may be suppliers, they may be creditors, debtors, any persons, especially consumers. And this while we are maintaining a good relationship with the consumers, it is known as consumer relationship management, CRM. And this consumer relationship management is an important thing in e-commerce. Without this, we cannot proceed with a successful e-commerce. And how we can maintain a cordial relationship with the consumers? And for that, one important thing we should remember that the feedback system should be efficient. The feedback system should be efficient. And what do you mean by feedback system? We are giving products or services to the consumers, and they are using or availing those products and services. And after that, these products or their suggestions or their complaints and their recommendations should be given back to the businessman.
or back to the marketer, and such an efficient system of feedback. So while designing our website, we should also add a provision for giving feedback by the customer. So then only, and not only receiving this feedback, but also we are processing this feedback, and after we are analyzing this feedback, and the feedback is interpreted and proper decisions are taken for the modification, improvisation of the product or a service. So this feedback system is an important thing in this relationship building. Okay, so that is the next one, 11th one, and next one is optimized search engines. Optimized search engines. And what do you mean by search engine? And in the previous topic we have seen what is search engine. And what is search engine? Search engine is the combination of software we are using to locate the various websites in our e-commerce or in our internet. That is a search engine, and we should use for locating our website, we should use an optimized and a dependable search engine. Otherwise it will be a failure, and we cannot, the customers who are searching or who wants to locate our website, they will not be able to locate on the website. Then there is no need for designing such a website. So optimized website should be used by the marketer. And next one is, the 13th one is the confirmation of orders. Order confirmation. And what do you mean by order confirmation? Order is given by the consumer, and the seller will receive those orders, and these orders should be analyzed, and the seller should communicate to the buyer or the consumer that I have received your information, or I have received your order, and within such a particular date I will meet such a order, and I will deliver the goods as per the instructions in the order. That communication is very important. Otherwise the customer may think that order is not received by the seller, so I will not get the product, and they will choose another product, they will buy another product. So the businessman may lose one important transaction. So there should not be any possibility for that. So order should be confirmed, and that confirmation information should be given by the businessman to the order, and it should be done also through the website, and there should be a provision while designing the website. There should be a provision for giving order confirmations or informations relating to order to the consumer. Okay, അപ്പോൾ കൺസ്യൂമർ ഓർഡർ തന്നു, ഓർഡർ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു എന്നറിയിക്കാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ എവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം? വെബ്സൈറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ 14th one, that is selecting suitable mode of delivery. Selecting the suitable mode of delivery. Suitable mode of delivery means delivery of products or delivery of services. It should be taken in a different manner. Sometimes services can be delivered online, but products cannot be delivered online. That's the important difference between services and products. Then especially for products, delivery should be done by using a dependable mode of transportation, or by using a dependable technology. How the products can be reached to the consumers, and either we can appoint 100 executives for that purpose, or otherwise we can transport it in a bulk way in any trucks or in any ship or these things. Okay, then home delivery can be utilized. Then all these techniques can be experimented, and anyway it should be the better way, and should be the best way used by the businessman. So that much efficient and expert mode of delivery. Sometimes vehicles may have to be bought, or it may have to be rented out,
or we have to depend on so many other types of transportation. Any type should be efficient. That method should be determined by the seller. And the next one, exhibiting the information clearly. So it's an information, and it's an important thing in the first point. In the first point we have told that the website should be designed perfectly, especially the home page. And here in the 15th point it is saying that we should exhibit the information neatly and clearly without any complications. And we should not use any complicated letters, complicated words, complicated sentences there. We should use simple sentence, simple indications, simple directions, so that all types of consumers, they can understand it very well and they can respond it very well. Unless the consumers, if they are meeting with certain difficulties in reading the sentences or in interpreting the meanings of those sentences, they will leave the site and they will go to another site. Okay, so it should be clearly and should be neatly and it should be simply given in the website. So also an important thing. And the 16th factor is quickness. And what do you mean by quickness? Quickness means websites should be loaded in a quicker way. Quickeraയിട്ട് നമുക്ക് ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെബ്സൈറ്റ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ നോക്കി അതിങ്ങനെ കറങ്ങി നമുക്ക് കുറച്ച് ചിലവർക്ക് കിട്ടും, ചിലവർക്ക് കിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ അതിനോട് അഫിലിയേറ്റഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ടെക്നോളജീസും അത് ഈസിയർ ആയിരിക്കണം, ക്വിക്കലി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആക്സസറീസ് ആയിരിക്കണം നമ്മളവിടെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഒപ്പം ചേർക്കുന്ന എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലും അതുണ്ടായിരിക്കണം. ആ ക്വിക്ക്നെസ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. സോ ദീസ് ആർ ദ 16 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ടു ബി കൺസിഡേർഡ് ഫോർ ദി സക്സസ്ഫുൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഇ-കോമേഴ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇ-കോമേഴ്സിന് വേണ്ട സ്റ്റെപ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്. രണ്ടാമത്തേൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ഒരു മുന്നോട്ട് നമ്മൾ പോയി. ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ഇ-കോമേഴ്സിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്. ഇനി നമ്മളിതിന് പഠിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് റീസൺസ് ഫോർ ദ ഫെയിലിയർ ഓഫ് ഇ-കോമേഴ്സ്. കുറേ പൈസ ചിലവാക്കി, കുറേ എഫേർട്ട് എടുത്ത്, കുറേ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് വി ഹാവ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇ-കോമേഴ്സ്. But always this technique will not be a success. Sometimes it may be a failure. And what are the reasons for that failure? And these reasons are given in 11 points. Reasons are given in 11 points. The first point is poor management. Poor management. What is poor management? The management of the businessman or a business concern. They are not that much effective to establishing and maintaining such a successful e-commerce system. So e-commerce becomes a failure. They are not capable. The management is not capable. They are not capable to take the timely decisions regarding e-commerce implementation. And what all informations are to be added in the e-commerce, they don't know, and they are not capable to analyze those information. Then certainly this e-commerce will be a failure. Okay, and the next point is that a poorly designed website. Poorly designed website. Poorly designed website is not designed in a right manner. Especially the home page is, while seeing the home page itself, the consumers are not interested to go further. They are not interested to know the informations included in the other pages of the website. So this is also this poor designed website. Especially there are something given in that point, that is using of too much colors, flash animations and graphics. Too much color is used.
Some people are not interested in those dark and bright colors, and so many graphics, so many animations. Instead of information, the graphics and animations are added there, so they are not interested. The consumers are not interested, so that's another reason. And the next one is lack of marketing. If we are designing a website, it should be capable of marketing. Marketing means the provisions of all things to complete a marketing activity should be there in the website. If there is lacking any provisions, it will not cater to marketing needs. They cannot complete the marketing activities. So that's also a reason for the failure of e-commerce. And the next one is selling the product, the wrong product online. And we should, in the previous topic we have seen that we should choose the right product line. Product line means a combination of products. The right combination should be offered to the consumers. If we are choosing a wrong combination, the consumers will not be satisfied. They will not check or they will not verify our website. They will choose the other producers' products. That's also a reason. And the next one, poor order fulfillment. Orders are not, the consumers are not capable to give the orders in the right way. And the orders are not analyzed by the businessman in the right way, and there is no efficient mechanism to order and sort the orders in the right way. Then this e-commerce will not be a success. Order fulfill ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കൊടുത്ത ഓർഡർ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, കൊടുത്ത ഓർഡർ സോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, എന്നത്തേക്കാണ് വേണ്ട എപ്പോഴത്തേക്കാണ് വേണ്ടതെന്നൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണെങ്കിൽ there will be a failure. And next one, poor customer service. Customers should be given adequate services. For this purpose, we have seen that an efficient database of our customers should be maintained by the businessman. And if there is a lack of any efficient system of databases, the businessman cannot give them adequate services. These are especially repair services, maintenance services, giving them information the right time also should be there. And if there is any lack of those informations or those customer services, our e-commerce will be a failure. And the next one is inadequate resources. Inadequate resources means that is to protect our website and to protect our e-commerce, we should use the efficient resources. While designing the website itself, the designer should be an efficient person. He should be an expert person. That resource person is not that much expert. From that itself, it will be a failure. From the designing stages itself, it will be a failure. And we should use that much resources, and all these resources should be efficient. They should have the expertise in their respective fields, etc., etc. And next one is poor channel integration. And channel integration means sometimes certain companies may commit certain mistakes in channel integration. While going from one page to another page, there should be a connectivity or there should be a link between those pages. And after seeing the first page and after seeing this home page, while clicking a certain information the home page, we should be able to go to that information, and that connectivity may be lacking in certain sites, and that integration should be there in that site. And sometimes a single businessman use so many websites, 2, 3 or 4 websites, and these websites should be correlated and these websites should be connected. Then only we can expect a good result. And sometimes next one is
ignoring the consumers. Consumers' feedbacks are ignored, consumer suggestions are ignored, their complaints are ignored, then our e-commerce will be a failure. The consumers' feedback, their suggestions, complaints should be treated in the right manner. If there are some serious complaints, it should be solved. Proper regression or redressal mechanism should be there for those complaints. Unless our system will not be efficient. And next one, higher cost. For establishing a e-commerce itself, the cost is higher, and how we can make an optimum, or how we can fix an optimum price for our products. Then the customers will suffer. They will not choose our products. They will choose a product having an optimum price. So cost is an important thing. Cost of implementing e-commerce, cost of designing the website, and cost of maintaining that website should be focused, and the businessman should see that only an optimum cost is incurred all for that. Then only we can charge an optimum price for our product. And the next one, poor planning. Without any planning, without any previous homework, we are designing or we are going to the e-commerce. Then, and like in any matter, it will be this e-commerce will also be a failure. So these are the important points, or these are the important matters that may cause certain important failures in the case of e-commerce. So these are the three topics I am again explaining. First one is the important steps to e-commerce. Second one is what are the important factors to be considered for the implementation of effective and successful e-commerce. And third one is what are the reasons for the failure of e-commerce. And I am concluding. Thank you.